Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, now let's move on to the tutorial 1.5. This is from problem 1.8 of Chapman book, Electric Machinery Fundamental. So let me read the question first. A core with 3 legs is shown in the figure. So this is the core with 3 legs. 1, 2, 3. The depth of the core is 5 cm. And there are 200 turns on the leftmost leg. Daripada yang kiri sekali ni masuk wire di winding about 200 turns and then current masuk. Okay. Dan akan menyebabkan flux mengalir lah di dalam core ini dan pass through the middle leg and then the right leg. Then also given that the relative permeability of the core is 1500 and we want to find the flux that exists in each of the three legs. So we want to find the flux that flows at the leg 1, leg 2 and leg 3. And also the flux and also the flux density B for each of the leg. Okay, and we also have to assume the effects of ringing because we have the air gap here about 0.04 air gap for the middle leg. So it will cause the reluctance to increase about 4%, yeah, that case. So to start with, let me again write on my canvas. Okay, I will write down the core here with the corresponding dimensions given as in the question. Oops. Let me write down again the air gap. Just like that. Okay. It is wounded by the wire, which is I have the wire. Oops. Different direction of the wire daripada bawah atas kan. Pada bawah ke atas. Okay. Wire which is 200 turns. 200 turns. So flux will be moving to that direction. Using the right hand curl, the flux will be moving to that direction. Then of course the flux will be split into two, which is phi 1 and phi 2. Nanti kita tengok. So how about mean path? The mean path of this core, let me choose 3 area of the mean path. So which is this is the first mean path, which I name it as L1. The second mean path, which is L2. Then the third mean path, which is L3. Okay. So the dimension as given in the question, right? So we want to find the flux of each leg. Okay, we want to find the flux flowing in each leg.
means that middle leg. We want to find flux. Find flux in left leg, which is B1, which is phi 1. Mid leg, which is phi 2, and right leg, which is phi 3. So we want to find the flux first, then we want to find the flux density. So before that, what we do is, as usual, we get all the information given in the question, and then we find the paths. We find the path of L1. So L1, as given in the figure, starts from let's see, L1 7.5. Start from the bottom, 7.5, and then 25. I will use cm first. From the bottom, right over here, half of the width of the middle leg, which is 15. Middle leg got 15. Middle leg got 15 cm. So since we start from the middle, so this is 7.5, and then this is 25, right? And then about half of 9, which is 4.5. So and so on. Alright. So we calculate it. 7.5 plus 25 in cm, then 4.5, then 4.5 again, because 4.5 then dia tambah 4.5 lagi kan, sebab ini 25 pula lepas tu. Okay, then plus 25 plus 4.5, again plus 4.5, and then plus 25 again, and finally plus 7.5. So that's all the path of the L1, which is 108. Convert to meter, 1.08 meter. This is cm. So that is L1. So here we know that L1 is equals to L3. L1 is equals to L3. So L3 is also 1.08 meter. How about L2? So L2, start from top. So L2 is half of 9, because this width is 9. So half of the 9, it start from here, sebab dia mean path. Sebab dia akan sentiasa kita ambil daripada average. So 4.5 tambah 25 tambah 4.5. 4.5 plus 25 mid leg plus 4.5. Okay, then in meter 0.34. Right? And then you also have to calculate the
the gap, gap punya path, which is L4, L4 is the gap of mean path of the gap, which is in this case L4. So L4 is 0.04 cm as given in the question. So we convert directly to meter, 0.004 meter. So if I redraw this core, I convert it into the magnetic circuit, it should look like this. Okay, it should look like this. So this is MMF. This is R1. This is R2A. This is R2B. 2B. And this is R4. So R2A is referring to the core, mid-core, mid-leg core. Okay, and R2B refers to mid-leg air gap. Now, so in this case, since this involves the reluctances in the form of not only series but also in parallel, so we have to solve for the parallel reluctances as total reluctance, right? So we want to make all of these reluctances R1, R2A, R2B, R4, sorry, R3. This is R3, yeah? This is R3, not R4. We don't have R4 in this case. So since we have all of these reluctances, we have to find the total reluctance. We have to find the total reluctance. So this is reluctance of the right leg. This is the reluctance of the left leg. Right. So now we want to find the total reluctances. To find the total reluctances, we sum up R1 and also the parallel reluctances. In this case, I name it as equivalent reluctances. Okay, equivalent reluctances. So before we can find the total reluctances, we have to find the equivalent reluctance first, which is this is the parallel circuit. So 1 over Req goes to 1 over R2, sorry, 1 over R2A plus 1 over R2B plus 1 over R3. Then
further expand this, which is R3 plus R2A plus R2B. Therefore, REQ kita terbalikkan saja. Okay, REQ confirm dulu . Betul lah. So now we already have the REQ, then we can sum up again to find R thought. Is R1 plus REQ. Okay, REQ ni daripada sana tadi. Masukkan REQ dalam ni. So ganti saja. So R2A plus R2B. R3 divided by R3 plus R2A plus R2B. Salin balik je. Then, so kita dah ada total reluctance kat situ. Next is kita nak kira lah. Okay, kita dah derive total reluctance, kita nak kira. Tapi sebelum tu, bagaimana pula dengan cross sectional area? So cross sectional area sebenarnya, kalau kita nak daripada figure ni, cross sectional area bagi kawasan ini sama juga dengan cross sectional area kawasan ini kan? Sama Dan cross sectional area bagi yang tengah ini, lebar dia 15, dalam dia 5. So 15 darab 5 lah cross sectional area yang ni. Begitu juga dengan cross sectional area bagi yang bawah ni. So 15 darab 5 juga, 75 cm ataupun 0.0075 meter square. Cumanya bahagian yang ni, cross sectional area ada dua, satu bahagian yang core, satu bahagian yang agate. Okey. Yang pertama, cross sectional area, saya ada bahagian untuk cross sectional area saya perlu lukis balik Let me redraw it. Satu cross sectional area, katalah bahagian bahagian satu cross sectional area yang bahagian ini bahagian ini saya tandakan sebagai merah. Yang merah ni cross sectional area dia sama dengan yang ni. Okey. Yang tengah-tengah tu ada juga cross sectional area
Yang ni sama dengan ini. Yang ketiga, cross-sectional area adalah air gap. So, terbagi kepada 3 cross-sectional area. Okay. So, we have to calculate one by one lah. So, cross-sectional area, let's say, satu bahagian yang ni, saya panggil apa? Si A1 lah, A1. So, A1, ni A3. So, A1 sama dengan A3 ya. So, cross-sectional itu 5 kedalaman dia, 9 dia punya lebar kan. So, 5/9, 45 cm ya. cm square. So, in meter square, 0.0045 meter square. Itu untuk bahagian yang merah. Ini untuk bahagian yang merah. Okay. Okay. Itu bahagian yang merah. Bahagian yang biru pula. Okay. Bahagian yang biru, iaitu saya namakan sebagai A1A. Tadi 1A ke? A2 A2A. A2A iaitu bahagian yang B adalah air gap. Okay. A2A dia punya kedalaman 5 dan dia punya lebar adalah 15. So 75 cm convert kepada meter square 0.0075 meter square. Alright. Yang satu lagi A to B lah. Ini bahagian air gap yang mana ada fringing effect 4% kat situ. Fringing effect 4%. So sama dengan A to A juga, 15/5. Right? Which is 75 cm square. Which is we convert it to meter, 0.0075. Yang ni belum lagi dikira fringing effect. So to take into account the fringing effect, A to B fringing 4%. Okay. So we have to add another 4% lah. 1.04 times 0.0078. Okay. So kita dah ada semua tu. So first thing, to find the R total, kita kena dapatkan R1 dululah. R1 dulu. So R1 is L1 lah. L1 over mu R mu naught. To R1 saya namakan sebagai A1 lah. .08 untuk L1 tadi. Mu R 1500. Mu naught dan tak muat 1.08 1500 1.256 darab pula dengan A1 ni 0.0075. Alright.
0.0075 bukan 0.0045 sorry 0.0045 okay, itu untuk R1. So we get 127.388 ampere turns per Weber. Next is we'll calculate R2A, which is in this case the mean path for R2A saya tukarlah ni 2A, ini L2B lah, 0.34 lah 2A. The mean path of R2A 0.34 bagi dengan 1500. Okay, macam biasa. So A untuk 2A 0.0075. 0.0075. Dan kita dapat 240.62 ampere turns per Weber. So next adalah R2B lah. R2B, which is L2B divided by mu R mu naught baliklah. So R2A L2A mu R mu naught A 2A kan. So R2B L2B mu R mu naught A 2B. So the mean path of the air gap mean path of the air gap is 0.0004. 0.0004 since A to B ni dia ada fringing effects. Tadi fringing effects yang ni 0.0078. Alright. Then dia punya reluctance punyalah besar, dia jadi 408.29. Okay. Then finally we find the R3 reluctance of the third leg. So L3 divided by mu R mu naught A 3 lah. So L3 tadi mana? L3 adalah L3 sama dengan L4 kan? So L1 sama dengan L3 kan? So L3 sama dengan L1 1.08 jugalah. 1.08 mu R 1500 mu naught 1.256 dan
A3. A3 berapa? A3 sama dengan A1 0.0045. 0.0045. Alright. Then we get all 127,338. Itu untuk yang ke bukan 338 388 lah. Sama juga yang ni 38 127,388. Ampere turns per Weber. So once we got all of the reluctances, R1, R2A, R2B, R3, yeah. So we want to substitute it to this equation, which is R1. Saya tulis balik lah equation tu. Equation tu ada kat sini R1, R2A plus R2B, R3 divided by R3, R2A, R2B So R1, R2A plus R2B, R3 divided by R3 plus R2A plus R2B plus R1 kan. Sama, saya terbalikkan di situ. Okay, R total. So R total ni R1 plus yang ni REQ kan. So then kita substitute je lah value-value yang kita dah ada tadi So R2A berapa? Okay. R2A 24062 tambah R2B 40829 R3 127388 bagi dengan 127388 tambah 24062 tambah 40829 ini tambah dengan R1 lah 127388. Alah, hilang tambah R1 127388. Okay. Then didong calculate it dengan calculator. Finally we get apa? We get satu bahagian ni. Saya dapat 42991. So total reluctances 170,379 ampere turns per Weber. So itu adalah total reluctance. The question asks us to find the flux in the core. So kita nak dapatkan flux in the core, flux phi 1, iaitu flux yang mengalir bahagian ni. Flux phi 1 tu flux yang mengalir bahagian flux phi 1 adalah
flux yang mengalir bahagian ni. Ini phi 1. Okay, so flux phi 1 itu sebenarnya sama dengan core punya flux. Maksudnya total flux. Samalah sebab jumlah flux itu bergantung kepada current yang dialirkan. Ya. Okay, current masuk, current dialirkan. Jumlah flux bergantung kepada yang tu. Jadi sama je, sama semua flux yang mengalir. Okay. So F over R tot. Then Ni over R tot. Yang ni kita tahulah 200 kan, number of turns tadi. Current dia 2 amps. Current 2 amps. Current 2 amps diberi dalam figure tu. Current 2 amps diberi dalam figure. Okay. So divided by total reluctance 170 379. Jawapan dia 0.00235 Weber. Ini flux untuk phi 1. Okay. Okay. Now panjang cerita lagi. So flux untuk phi 1 tak ada masalah. Flux untuk phi 1 tak ada masalah. Tetapi kita nak menggunakan flux divider rule untuk mendapatkan flux pada bahagian yang lain. Okay. So saya tulis kat sini. So fluxes in center yang kedua tu and right leg can be found by the flux divider rule. Flux divider. Ingat tak voltage divider? Voltage divider dalam hukum current dalam circuit lah, circuit. Okay? Dalam electric circuit ada voltage divider rule kan, which is analogous kepada current divider rule, bukan voltage divider. Current divider. Current divider rule in electric circuit. Alright. So let's say I have a total current yang akan mengalir ke RA, satu branch, dan juga RB So katalah yang ni tadi saya dah guna A dengan B saya nak guna M dengan N lah. Saya gunakan M dengan N. So katalah ada I total current mengalir ke branch ni.
So of course lah current juga akan dibagi dua. Of course juga current akan dibagi dua, which is IM, macam tu. So current divider rule ni, katalah IM ni, macam mana kita nak dapatkan dia? Kita dapatkan macam ni. Gitu juga dengan IN. Yang bahagian M ni dia terbalik ni. M mesti yang atas adalah N Yang ni R M pula bagi dengan RM plus RN. Macam tu. Therefore, kita guna analogi ni untuk tengok flux ni. In case of flux yang kita dah kira tadi. Therefore, for the flux untuk yang tengah-tengah, iaitu saya namakan sebagai phi to A lah. Phi 2. Phi 2 Phi 2 adalah flux yang tengah-tengah. So, phi 2 is R3 yang kanan sekali. Kan? Bagi dengan R2A tambah R2B kita dah ada R2A, R2B tu kita dah ada value dia. Okay. So kita tak payah fikir je. So tambah R2A tambah R2B tambah juga R katalah ni phi 2 phi 3. Phi 2 phi 3. Okay. Kita bahagikan ya. So ini R3 kan. Ini R2A dengan 2A dengan R2B. Right? So apa yang kita tambah aja semua yang bawah tu. So ini R3. So phi 2 R3 over R2A plus R2B plus R3. Then we substitute all the values 127 388 240 62 408 29 127 388. Didarab dengan ni tertinggal lagi. Ni R2A, R2B kan. Didarab dengan phi total. Mana phi tot? Ni 0.00235.
0.00235. Okey. Dindang. Saya nak cepat sikit. 156 Weber. Itu phi untuk phi 2 dan phi 3 sama juga kita menggunakan divider rule. Okey. Phi dengan 0.00235. Dindang. Saya dapat 0.00079 Weber. Okey, itu untuk flux. Then soalan juga nak kita dapatkan flux density. Kita menggunakan phi BA je lah. Ya. So B1 is phi 1 over A1. Ada A1. A1 ada A1. A1 sama dengan A3 kan. So 0.00235 bagi dengan 0.0045. 0.522 Tesla. Unit dia Tesla. So itu B1. So B2 is phi yang kat tengah-tengah tadi, phi 2 bagi dengan A gapnya A2 nah A gap. .0075 A2A. Okey. Iaitu 0.00156 0.00075 iaitu 0.208 Tesla. Itu yang kedua. Dan B3 phi 3 over A3 A1 lah. A1 sama je. Sebab dia area belah tu sama je. So 0.0079 divided by 0.0045 0.176 Tesla. So itu adalah semua sekali untuk jawapan dia. Okay. So please have a check on this answer that I've written. Then please let me know if please let me know if anything wrong with my calculation. Yeah. If anything wrong with my calculation, please let me know. Okay. So itu saja untuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.